Ну что, друзья, мы начинаем тогда вот обещанный кейс по Иерусалимской инновационной экосистеме. Рэйчел Вагнер Розенцвейг, это один из руководителей организации, называющейся Made in Jerusalem, которая занимается развитием этой территории. Ну, и сейчас она, собственно, будет рассказывать, что они делают, в чем ситуация и как они, собственно, к ней подходят. Мне кажется, что особенно для тех, кто стартует экосистему, но, может быть, и для тех, кто сейчас думает о ее каком-то другом направлении развития, это будет очень интересная история. So, just briefly introduce you, and we can begin. Thank you very much. Kagdila? How is everyone today? Yes. How's the weather in Russia? The weather is good? Yes, here it's good. У нас погода хорошая, да? Very beautiful. Here is beautiful. Okay, 1 second. I'm just downloading something to my computer. 1 minute. Okay, fine. So my name is Rachel. You just introduced me, but I've been in Israel now for over 10 years. Я живу в Израиле since I was 18. And I work for a non-profit called Made in JLM. And basically what we do is we help to build the Jerusalem startup and tech ecosystem, try to fill in the gaps with what's missing. And that's what we do. We kind of solve the problems. Я работаю на Иерусалимской некоммерческую организацию, которая называется «Сделано в Иерусалиме». И то, что мы пытаемся сделать, мы пытаемся запустить технологическую стартаперскую экосистему, заполнить те разрывы, которые в экосистеме есть. So how we've kind of built this strong startup ecosystem that we have today in a very short time of 7 years. And also talk specifically about building ecosystems and how we specifically built this ecosystem. And I'm sure you can maybe transfer that in building your own ecosystems. Ну, я расскажу о том опыте, том пути, который мы прошли за, в принципе, не очень большое время. Мы всего 7 лет занимаемся строительством этой экосистемы. Расскажу о некоторых наших подходах к созданию экосистем, которые, может быть, будут полезны для вас. Вы можете их применить у себя. So before we about systems and community, I just want to give you some background into the city of Jerusalem and what we've really grown from in the past 7 years. Перед тем, как рассказать о нашем собственном проекте, я хотел бы дать там некоторое описание ландшафта, что же происходит в Иерусалиме и с чем мы столкнулись, когда мы начали этим заниматься. So, really, when people think of Jerusalem, they think of, actually, let me open up that question to the audience. What are the words that come to your mind when you think of Jerusalem? Ну, первый вопрос, это вопрос к вам. Что вы думаете, когда вы слышите слово Иерусалим? The wall of temple, the holy place. Что еще? A collision of cultures. Exactly. So every time I ever ask this question to people who are not involved in the tech scene in Jerusalem or in culture in Jerusalem, they always say history, politics, religion, social tension, the wall. But really, there's so much more to the city, and that's one of the things that we're doing at the nonprofit where I work is showing the rest of the world all the amazing things that are happening in Jerusalem in regards to innovation. Ну, на самом деле, когда я спрашиваю в разных аудиториях этот вопрос, как правило, если люди не знают глубинную ситуацию в Иерусалиме, они отвечают очень похоже. Политика, культура, религия, столкновения, напряжение. И то, что мы пытаемся сделать, что на самом деле Иерусалим — это гораздо более сложная система, и в ней есть очень много того, что на поверхности не видно. И вот одна из наших задач — это проявить это для людей и для самих участников этой экосистемы. In order to understand what's going on today in the Jerusalem, specifically in the 90s, this is when the kind of startup ecosystem in the whole of Israel began to develop. But 2 events led the ecosystem, specifically in Jerusalem, from the late 90s up till 2012. You're breaking up.
Really? Can you maybe speak a little bit slower? I think sometimes breaks up. Can you hear me now? Yes, yes. Я вот опасался, что может это начать. Understand. Okay. To understand, it's important to go back to the 90s because this is when, if you had a startup in any of the major cities in Israel, including Jerusalem, you could succeed. Early 90s. Ну, то есть в 90-е годы в Израиле начала развиваться инновационная экономика, и многие города попытались запустить ее у себя, и большинству из них не удалось это сделать. Okay? Okay. Is that okay? Yes. Okay. So, however, 2 events in Jerusalem led the Jerusalem ecosystem to collapse from the late 90s to 7 years ago in 2012. И из-за 2 событий, в частности, ну, вернее, не так, что удалось что-то сделать с 90-х годов, но Иерусалимская экосистема фактически обрушилась из-за 2 больших событий, которые, ну, создали такой перерыв в развитии экосистемы между 90-ми и началом 2010-х. So the first event was the dot-com bubble burst. You've probably heard of it. This is when too much money was invested into internet companies and the stock market crashed. Most of the companies in Jerusalem were internet startups in the 90s. So these closed down. That was the first event that kind of started the ecosystem to collapse. Первое из этих событий — это вот этот dot-com-бум, который обратился в dot-com-кризис. Это было в конце 90-х, когда интернетовские компании слишком много денег проинвестировали, многие из них разорились, и большинство компаний в Иерусалиме были интернет-компаниями. Они, собственно говоря, сильно потерпели от этого кризиса. The second event that specifically negatively affected the Jerusalem ecosystem was the Second Intifada. А второе событие, которое особенно повлияло негативно на Иерусалим, это так называемая Вторая интифада. The Intifada, there's been 2 in Israel. Ну, вот иногда будет прерываться. Я полагаю, она сейчас рассказывает, что... An internal war. Okay. So there were many terror attacks in the city, suicide bombings, and then and go to Tel Aviv. Да. Может быть, нам... I think that's exactly what I was afraid of, actually breaking up. I think maybe we can start your presentation on this side and just keep the voice without presentation, and you're going to say next slide. Is that fine? Because we're losing... Show me where you are. Maybe you share the screen with me. Yeah, no, you say next slide. Now we are in slide 90s to 2012, and I know what you were intended to say. I remember from the last presentation, but I think we lost like half of your talk and this time. And I just want to make sure we will start your presentation. Oh. Hi, everyone. Yeah. Так, сейчас мы тогда запустим. Okay, sure. So you just tell me what you want me to do. Yes, Can I see this? Yes. So please continue. And может быть просто... Can you share it with me? Yes. Can you share your screen with me so I can see? Можете разделить с ней наш экран. The problem is that video takes too much capacity of the internet channel. And we're just trying to... Okay, fine. So just tell me which one you're on, okay? Oh, sure, great. This is fantastic. Okay. Oh, there's me. Okay. So, okay, fine. Oh, God. I will translate about the Intifada. То есть интифада — это такая внутренняя война, но вы слышали про борьбу между палестинцами и евреями в Израиле. И на самом деле это множество террористических атак, взрывов бомб и так далее. И вот Вторая интифада происходила в начале 2000-х и очень негативно сказалась именно на
том, что происходило в Иерусалиме с точки зрения технологических стартапов. Okay, we can continue. Okay, so really from the late 90s to 2012, Jerusalem was not a place for startups. Generally, most of the startups would be in the central city of Tel Aviv, and also no one believed that Jerusalem could be a successful place for startups. Ну и по сути дела, вот на протяжении почти 20 лет, там 15 лет, Иерусалим считался непривлекательным городом для стартапов. Считалось, что таким городом может быть Тель-Авив, где мощная технологическая экосистема, а к Иерусалиму вообще относились так, что не верили, что там могут появиться серьезные стартапы. Okay, next slide. Следующий слайд. Okay, so this is a survey done every year. It's called the Startup Genome Compass Survey. They're a nonprofit, and they basically evaluate which cities have the best startup ecosystems in the world. Это исследование, которое проводится каждый год, и оно проводится группой, которая называется «Стартап Геном», международная некоммерческая организация. Они пытаются изучить, какие из стартап-экосистем лучшие в мире. Okay, so this was done in 2012, and as you can see, Jerusalem is not on the list. Tel Aviv, which is one of the major cities in Israel, actually represented the whole of Israel, and they didn't even take Jerusalem to be a competitor. So we had to kind of persuade this company in the future to have Jerusalem as a competitor for this list. Ну, то есть, если мы посмотрим, тут не весь список виден сейчас, в эту презентацию потом посмотрим, просто надо вправо чуть-чуть сдвинуть вот это, вот, то Тель-Авив находится в этом рейтинге на 2-м месте, Иерусалим, Москва, кстати, вот на 14-м месте, Иерусалима в этом списке нет. Ну, Санкт-Петербурга, кстати, тоже. И вот одна из задач, это, собственно, чтобы в этом рейтинге Иерусалим появился. Okay. Okay, next slide. Slide. And we said that if we don't do something about this, and we don't help the economy of the city and make it more accessible for startups, Jerusalem will look like this in 10 years. Some sheep, some holy walls, some religious people, some politics, but there won't be much of a thriving economy. И мы сказали себе, что если мы не будем что-либо пытаться сделать по этому поводу, то через 10 лет, вот в 2012 году они себе сказали, Иерусалим будет выглядеть примерно так. То есть это будут, да, древние стены, святыни, паломники, бедность, религиозные люди, но особо процветания в этом регионе не будет. Okay, so next slide. So 2012 was actually a really big year for the city. In comparison to Tel Aviv, we had no accelerator programs which help startups, no co-working spaces. So this was kind of a big milestone because some people that believed in the ecosystem and saw that there were some startups here decided that they would create the first co-working space, which is called Pico. You can see the logo at the bottom, and CivTech, which was the first accelerator program. It was funded by philanthropy, the city, the government, and also it was in partnership with the Hebrew University, which is one of the best universities in the whole of Israel. So this was kind of the beginning. Some co-working spaces and programs, yeah. Ну, то есть 2012 год для нас это такая точка отсчета. В этом году по факту не было ни одного коворкинга, ни одной акселерационной программы. То есть, по сути, стартап форматов не существовало в городе. И вот в этом году, в том году, в 2012, начали появляться первый коворкинг. Это вот в коворкинг Пику, который тут на фотографии. Появился первый акселератор, который был сделан совместно с правительством города, с ведущим университетом Hebrew University в Израиле. И what was the topic of accelerator? Or was it general accelerator? General, and it's a non-profit, so it's not an incubator. They just help startups. No specific topic, just impact. Это был такой начальный акселератор. Он еще не предполагал инвестиционных выходов. Его задачей было раскачать движение в городе на эту тему. Okay, next slide.
So another couple of milestones that happened in 2012 were venture capitals that were established. We already had 7 venture capitals in the city at this time, but a couple of really interesting ones that specifically focused on the Jerusalem ecosystem were established too. И в 2012 году начали появляться первые фонды, которые именно имеют резиденцию в Иерусалиме. Есть несколько сильных фондов, которые как раз в 2012 году были запущены. So the first one is a venture capital called Jump Speed Ventures. This was established by the guy on the left. He's called Ben Wagner, and he said he had a startup in the city, and he realized just because his startup was in Jerusalem, no venture capital would look at him because people from Jerusalem don't have talent. So he decided, my startup is going to be Jerusalem, and I'm going to make a venture capital that's only going to invest in Jerusalem-based startups, because he saw the potential of the city and the entrepreneurs within it. И вот первое — это Jump Speed. Это венчурный предприниматель, который осознал, что если у вас прописка стартапа — это Иерусалим, то инвестиции в него практически нереально привлечь. И он сказал, что я хотел бы, чтобы в моем городе, в Иерусалиме, такие стартапы появлялись, и запустил свой собственный фонд, который инвестировал специально в иерусалимские стартапы. Hold on. So Ben Wagner, up until now, has invested in, I think, over 15 startups, one of which was nominated by Barack Obama as the best startup of 2014. And also he's invested in around 30% female founders, which is extremely high for the market, when I think only around less than 5% of females are invested in from venture capital. Вторую часть, к сожалению, за перерыва не понял, но он, в общем, один из показателей, что он проинвестировал уже больше, чем в 15 стартапов, один из которых был не очень успешный, и один из них был номинирован Бараком Обамой как лучший стартап 2014 года. Okay, another interesting venture capital that was established in the same year was a crowdfunding platform called Our Crowd, started by a guy called John Medved. He's a huge ambassador for the city. And he said, I'm only going to start my company in the city. Right now, they have around 150 employees, and they've invested hundreds of millions into Israeli startups. Crowdfunding basically means that any private investor can invest in one of their startups and go onto the website and invest as little as $10,000 into the startups. Ну вот второй проект — это краудфандинговая платформа, которая была запущена в 2012 году. Ее основатель, он фанат Иерусалима, у него в венчурном фонде работает больше 150 сотрудников, они проинвестировали сотни миллионов долларов в израильские стартапы, и он создал краудфандинговую платформу, которая позволяет инвестировать коллективно инвесторам в любые проекты в Иерусалиме. Okay, next slide. Next slide. That's in the wrong place. Okay, so this is supposed to be later on, but I'll just make a note. We're going to be talking about ecosystems now and how we kind of help the ecosystem grow. The most important thing for us is the connecting. It's based off the idea of what's called Metcalfe's law, and it's saying that when more people are connected, it makes more value for everyone. And that's one of the core things that we do at Made in JLM is connect. Ну, сейчас мы перейдем к разговору об экосистемах. Одна из идей, на которые мы опираемся, это так называемый закон Меткалфа, который говорит о том, что полезность связи возрастает, в общем-то говоря, в квадрате от того, сколько участников. Да? То есть в этом смысле, чем больше связей, тем больше у нас результативности для всех участников системы. И в этом смысле они работают на связность. Next slide. Okay, so now we're going to talk about 7 different steps to how we created the ecosystem from our side, from Made in JLM. И сейчас я скажу о 7 основных шагах, которыми мы запускаем экосистемы, являясь этим оператором экосистемы. Okay, so one of the biggest problems that we had in Jerusalem in 2012 is that
we did have a lot of the components of the ecosystem, but they weren't connected. So the first thing that we started doing was connecting people, going to coffee shops, sitting with people, introducing people. So that's the first step of building the ecosystem. И первое, с чего мы, собственно, стартовали, это в городе в 2012 году уже существовал целый ряд форматов, которые поддерживают технологическую инновационную экосистему, но они не были друг с другом знакомы, они не общались. И то, чем мы начали заниматься, мы просто начали назначать встречи в кофейнях, организовывать какие-то общие встречи и знакомить людей друг с другом. Okay, next slide. So the second thing is mapping out your ecosystem. This is really important part of what we did. So this diagram shows what a startup needs in order to succeed. It needs everything on the external part of the diagram. So it needs mentors, people that have had exits. It needs venture capital funding. It needs events for networking. But the most important thing is that you need everything, but you need everything to be connected. You need everyone to know each other. It's not enough to have all these components if they're working independently. Everyone needs to be working together, then connecting to the startup. And that's basically how the ecosystem works. Второй и очень важный шаг – это сделать карту своей экосистемы, понять вообще, кто есть, поскольку для того, чтобы стартап успешно стартовал, вам нужно и университеты, и инвестиционные компании, вам нужны менторы, вам нужны заказчики, вам нужны правительства, вам нужны представители разных сервисов для поддержки стартапа, события, то есть разные участники экосистемы. Но самое главное, что они должны работать в связности, они работать вместе, видеть друг друга как части этой экосистемы. Окей? Презентацию мы вам отдадим, да. Okay, we're ready. Next slide. Yes. Okay, so, it's been cut off. So the third thing, when it gets too much to go to coffee shops and introduce people to each other, what we call Happy JLM, it's a monthly event for networking. And instead of, can you hear me? Yes. Yeah, and instead of saying, I'm going to meet you today and I'm going to meet you tomorrow, you just host one big monthly event, networking event, and in that event, you introduce people. So that's something that we started doing as well about 4 years ago. И в этот момент нам стало ясно, что уже у нас довольно много появляется участников сообщества, и что мы фактически все время проводим во встречах, и что нам надо переходить к тому, что мы начинаем организовывать наши собственные события, и где люди уже будут приходить, и мы всех можем знакомить друг с другом на наших собственных площадках. Okay, next slide. So it's not enough to just meet once a month and introduce people. So you have to keep speaking between the events. So that's why we started to create group chats. One of the interesting things that we did for the ecosystem was WhatsApp group. It has 200 of the ecosystem leaders in it, from the accelerator managers to the most successful venture capitalists to the most successful startup founders. And this is what we can all constantly speak and help one another, give advice, give connections. And right now it's like the most active, meaningful WhatsApp group that I think one is in. Ну, недостаточно проводить события, нужно создать постоянный онлайн-канал, где вы будете общаться с вашим сообществом. Мы запустили ряд этих каналов. Самый активно используемый — это группа в WhatsApp, где 250 лидеров постоянно друг другом обмениваются новостями, сведениями и поддерживают тем самым вот постоянную информированность сообщества о том, что происходит. Now we also add Telegram channels, right? Yeah, we don't use that though, but yeah. And next. So the next important thing to do is to share the news. So, 7 years ago, people didn't think that anything was going on in the city in regards to tech and startups. However, when something happened, we would highlight it and we would share it on our platforms. So yeah, that's the fifth part of building the ecosystem, sharing the news. И следующая очень важная история заключается в том, что вы должны использовать возможности медиа и информировать людей о том, что происходит.
То есть нужно распространять новости о происходящем. 7 лет назад, когда мы стартовали, люди считали, что вообще ничего не происходит в Иерусалиме. Когда мы начали формировать некую ленту новостей, то у них начало формироваться понимание, что, вообще-то говоря, это довольно активная площадка. For example, Israel's third biggest exit. A company was sold to Cisco in 2012 or 2014, I can't remember. But no one presumed that this company was from Jerusalem. So we would always remind everyone, you know, NDS, the company that was sold to Cisco, is from Jerusalem. It's a Jerusalem-based company, and companies can succeed here. So you've really got to highlight every good thing that happens in the city that pushes forward your message. Ну вот, к примеру, там, не помню, в 2012 или 2014 году одна из самых больших компаний технологических Израиля, НДС, была продана Cisco. И хотя это была одна из крупнейших сделок в истории технологического предпринимательства в Израиле, никто не думал, что эта компания родом из Иерусалима. И то, что они делали, они постоянно людям напоминали, что на самом деле в этом месте можно достичь успеха, это место, рождающее предпринимателей. То есть они любые положительные новости использовали для того, чтобы создать вот этот образ места привлекательного для стартапов. Next slide. So every community is missing knowledge. So the next thing that we did is we did courses to teach the community. You know, for us, it was tech, so coding, Python, Java, and basically learning and also teaching people in the community knowledge that was missing. Ну и следующее, конечно, любое реально работающее стартап-сообщество нуждается в определенных компетенциях, и они начали целевым образом под наиболее востребованные компетенции организовывать онлайн-курсы, офлайн-курсы для того, чтобы эти компетенции развивать. Okay, next slide. And so building a clubhouse is really important place where everyone can go to and say, this is the tech hub. I mean, at the time there was maybe 1 or 2 places. Now we have many, and I'll speak about that, but it's important to have a place where everyone can gather. И вот последний, наверное, элемент того, что помогает запустить экосистему, это создать своего рода клуб, где люди могут встречаться, постоянное место встреч. В момент, когда мы это запускали, было всего 1 или 2, а сейчас уже много. Важно создать место, где люди могут постоянно друг с другом видеться и что-то вместе обсуждать. Next slide. So this is the summary. Next slide. Это просто, по сути дела, то, что она назвала, 7 элементов запуска. So this is just something I want to add about community. It's taken from the blog called Fever Bee, which is, I would recommend that you follow. It's by a British guy called Richard Millington, and it's all about how to build and the communities. Есть эта схема из блога, который называется Fever Bee. Это один из ведущих блогов, посвященных тому, как строить сообщество. So they say about building a community, it's 3 steps: generating activity, a sense of community, and then new social norms. И по сути дела в том, чтобы сформировать сообщество, основные 3 задачи — это породить некоторые активности, родить общность сообщества и потом, благодаря этому, начинать формировать новые социальные нормы. Okay, sorry, I said it the wrong way. It's changing opinions, new social norms, and then changing the environment. Ага, окей. I'm sorry. Она немножко ошиблась, значит, нет, логика не в этом. Надо начать с изменения не отсюда, а вот так вот. То есть с изменения мнений, создать условия, чтобы люди поняли, что надо действовать по-другому, потом сформировать новые социальные нормы, которые начинают их вести другое поведение, и это начинают формировать новую среду обитания, можно сказать так. Okay, so the first aspect of building a community is changing opinions. So, for example, people will say, there's no co-working spaces in Jerusalem, but we'll show them that Pico, which is the first co-working space, is full, and highlighting that. Ну, для начала нужно поменять негативное мнение людей о чем-то в сторону желаемой для вас. Например,
люди говорили, в Иерусалиме нет никаких коворкингов. Мы показывали им коворкинг Пика, мы показывали, что он перезаполнен, и им становилось ясно, что это очень востребованная, во-первых, площадки есть, и они очень востребованы. And then you have new social norms. So, for example, there's been one co-working space. No one was making co-working spaces at the beginning, but because one person did it, another person will. We have many co-working spaces in the city. Ну, и на самом деле надо, например, вот изменение социальных норм как следующий шаг. Это надо сформировать понимание, что вот есть новые полезные деятельности, как с тем же самым коворкингом. Надо начинать с того, что у вас кто-то шагнет вперед, потом вы помогаете им, раскручиваете это, у вас появляется второе, третье. Через некоторое время это уже становится ясно, что это часть ландшафта, можно сказать. And the third thing is changing the environment. Basically, the most important thing is to make it accessible for what you want to happen. So, for example, for what we needed to build a tech ecosystem, we needed to make cheap space for startups, have many networking events and startup events to choose from, a lot of variety, basically doing things that weren't being done before and making it easier. Also, for example, grants from the government for the startups, making it an easily accessible ecosystem for what you want to happen. И по сути, когда вы уже запускаете новую социальную норму, следующий шаг — это начать формировать среду, а среду вы формируете за счет того, что вы создаете условия для возникновения уже этого поведения или это желаемого действия массово. Ну, например, если вы хотите, чтобы у вас больше получалось стартапов, вы там на одном этапе генерируете больше событий, где люди могут встречаться, рождать новые идеи и так далее. А на следующем шаге, например, вы организуете систему грантов и прочих поддержки от правительства, чтобы люди с проектом могли его развивать. Next slide. Okay, so and now I'm going to talk about Made in JLM, which is a nonprofit that we established in 2012 in order to really build the ecosystem from the grassroots up. We're not a government organization, we're an independent nonprofit. Теперь я расскажу о Made in Jerusalem, о нашем проекте. Мы запустили его в 2012 году как некоммерческую организацию, которая целью имеет выращивание экосистемы в Иерусалиме. Мы не правительственная организация и не имеем отношения к государству. Мы независимые операторы, которые выращивают экосистему снизу вверх. So the first thing that we do is connect the community. I've spoken about it. We have the WhatsApp group. We created a Facebook group called the Jerusalem Startup and Tech Community. We have designers groups on Facebook, WhatsApp groups for designers, marketing groups on Facebook. We basically control all the different social media channels that in the end connect people within the ecosystem. And it's really important to have social media channels in order to connect people because this is our way of connecting today. Ну и на самом деле мы начали с того, что мы начали формировать сообщество вокруг себя, и мы проводили события, но самое важное, мы начали формировать онлайн-площадки, Facebook-группы, WhatsApp-каналы и прочее. И это чрезвычайно важно, чтобы у вас были именно онлайновые пространства, где люди общаются, потому что это сейчас основной канал коммуникации. Another thing that we have is our website, which is kind of like your go-to for the Jerusalem startup ecosystem. Следующее, что мы сделали, создали сайт, который фактически является таким порталом в понимании, что происходит в экосистеме Иерусалима. On the site, we have a events board for all the different tech events in the city for the upcoming month, so that people know which event to go to, when not to plan an event, because an event that night, it's small, but it's really important, because otherwise events there are. Вот. Одна из самых практических полезных вещей для этого сайта — это то, что мы там имеем календарь всех событий, которые происходят в городе по теме стартапов. Люди могут планировать свой график, на какие мероприятия им пойти, что делать. То есть такой агрегатор основных событий, и люди постоянно используют его именно для этого. Another thing we have on the website is a jobs board that we just created about 2 months ago. One of the biggest problems in Jerusalem is that we have the most amount of graduating computer science students in the whole of Israel, but many of them leave to go work in Tel Aviv because there's higher salaries generally and more jobs.
So we wanted to highlight the jobs that exist here, and now we have a jobs board with over 400 jobs on it, specifically in tech. И второе, что мы на сайте сейчас недавно совсем сделали, 2 месяца, это ярмарка вакансий, фактически, ну или да, вакансии, поскольку у нас в Иерусалиме один из самых высоких показателей с точки зрения выпускников в технологических компетенциях, но большинство из них уезжают из города, потому что они едут в Тель-Авив, где выше зарплаты, где больше возможностей трудоустроиться, и люди просто не понимают, что эти вакансии есть в Иерусалиме, так бы они оставались. То есть в этом смысле это задача показать им, что вакансий в городе есть, их много. And we also, I mentioned it before, but we host the biggest monthly tech networking event. Now we have this year 17 sponsors for the event, from the biggest corporates to some of the local startups. And that's one of our, people ask about how we have funding. That's one of our channels of funding is the sponsors for our monthly events. И еще мы проводим наши ежемесячные мероприятия. Мы набираем большой пул спонсоров, которые поддерживают наши мероприятия. Нас спрашивают, как нас финансируют, но на самом деле вот за счет того, что мы организуем нетворкинговые мероприятия, мы и ищем спонсоров под них, и им это интересно, как бы себя запозиционировать. Это и стартапы делают, и фонды делают, и так далее. То, ну, как бы некоторый доход с этих мероприятий – это один из источников финансирования нашей деятельности. Okay, so the next thing that we do, I already mentioned it, is educating the community, helping them, cheap courses, providing coding, marketing skills, designing skills. Следующее, что мы делаем, мы организуем доступные образовательные курсы для участников сообщества по программированию, по разработке сайтов и прочее. The third thing that we do is lead delegations that come from all over the world to connect them to the ecosystem, from investors to business people to students. It's to make business connections, but also we do it to spread the message that Jerusalem is a tech city and not just a city of history and politics. Мы также организуем различные стадии-туры, делегации, то есть мы знакомим делегации, которые приезжают со всего мира, с технологическими стартапами в Иерусалиме, но одновременно с этим, благодаря этому мы распространяем по миру сообщение, что Иерусалим — это не только город истории, это еще город стартапов. Okay, so the last thing that we do is always look what is missing. One of the biggest issues that the city is facing right now is the lack of multinational big companies. Oh, one sec. Sorry. Something just started playing. Yeah. Shall I translate? Sure, yeah. Ну и следующее, что мы делаем, мы все время смотрим на то, куда экосистема может дальше развиваться, что ей недостает, какие компоненты отсутствуют. Сейчас мы понимаем, что одним из самых дефицитных компонентов является отсутствие крупных международных компаний, которые могут выступить партнерами или покупателями стартапов. Okay? Okay, so for example, in Tel Aviv, they have Facebook, they have Google, they have Amazon, AWS, they have Apple. In Jerusalem, we have IBM, Cisco, Johnson & Johnson, kind of like old corporates. But it's really important for an ecosystem to also have the new multinationals. Translate that and I'll explain why afterwards. Я не все имена запомнил, но вот в Тель-Авиве находятся все ведущие технологические компании мира, в том числе их представительства Facebook, Apple, Facebook, Google, Amazon. У них тоже, конечно, есть представительства некоторых компаний, типа IBM, Apple, насколько я помню, но нужно, чтобы достаточно молодые и активно развивающиеся международные компании присутствовали в городе и видели возможность для партнерства. Okay, so the reason why it's important to have multinationals in the city is, number one, once one multinational comes, such as Facebook, and Google will get jealous and open up a branch too. Первое, зачем нужны вот эти международные компании? Как только у вас появляется одна из лидирующих компаний, другие тут же начинают задумываться, что им тоже надо открывать здесь представительство. Most likely. The second thing is that it obviously provides jobs and brands the city as a tech city.
они начинают создавать рабочие места, они начинают создавать имидж города как технологического города. And makes it look cool. And the third thing is that a lot of sometimes senior professionals at these big companies will and build startups that they were working in and create even more jobs, more excitement. Третье, что часто профессионалы из этих компаний выходят в режим стартаперов, у них рождается идея, они переносят ее, упаковывают в новую компанию, и это начинает создавать еще больше рабочих мест. Okay, so go on the next slide. So now we're going to be talking a bit about the growth that's happened here in the past 7 years. Next slide. Немножко расскажу про тот рост, который произошел за эти 7 лет. Okay, so in regards to funding, we had around 7 VCs in the city in 2012. Now we have around 16. Произошел рост количества венчурных фондов. На старте у нас было 7 фондов, которые были резидентами Иерусалима. Сейчас более 16. A cool that is Fresh Fund, the one at the bottom, pink one. Fresh Fund is the first student-run VC that was established in Israel by a guy who graduated from Harvard and was originally from Jerusalem. So Fresh Fund they basically train excellent students how to be venture capitalists, and they invest in recent graduates or student founders. And they're looking right now to open up this the student VC in different universities in the world. So if any of you are connected to universities, I'd love to connect you to the guy who started Fresh Fund, and they can maybe bring Fresh Fund to your university. Вот одна из очень интересных моделей — это вот этот Fresh Fund. Это фонд, который был основан выпускником Гарварда для того, чтобы учить студентов заниматься венчурным предпринимательством с точки зрения инвестиций. Все они берут еще людей со студенческой, они как бы собирают деньги, да, учат их инвестировать. И они стараются, чтобы эта модель распространилась по всему миру, поэтому если здесь есть представители университетов, я буду рада с ними позднее связаться и поговорить о том, чтобы, ну, может быть, в вашем университете открыть представительство этого фонда и ваших студентов в это вовлечь. There are some universities in the room. Sure, great. So I'd love to connect you. Next slide. In regards to co-working spaces, accelerators, we had 0 7 years ago. Now we have over 20. I'd like to share with you a bit about the different populations within the city. So just translate that. Значит, у нас произошел очень сильный рост с точки зрения акселераторов и стартап-коворкингов. 7 лет назад у нас не было их вообще. Сейчас их более 20, то есть пространств, в которых рождаются новые стартапы. So a couple of issues that we have in the city are due to the okay, let me rephrase that. Within Jerusalem, we have around 40% ultra-Orthodox Jewish population. Одна из сложностей, которая специфична именно для Иерусалима, в том, что у нас очень такая странная структура населения. У нас около 40% населения — это сверхортодоксальные, очень традиционные иудеи. Around 30% of the population is Arab, which is in East Jerusalem. В Восточном Иерусалиме 30% населения Иерусалима — это арабы. And the rest is others and immigrants, etc. Оставшиеся 30% это вот иммигранты, более молодые, более нерелигиозные. One of the problems within the ultra-Orthodox community is that in Jerusalem, according to statistics, over 50% live under the poverty line. Одна из проблем с этими 40% традиционных иудеев заключается в том, что в силу их образа жизни более 50% этой группы живет ниже черты бедности. Due to the fact that Orthodox Jewish men are obligated to learn Torah, Jewish learning, only around 50% of Jewish ultra-Orthodox men in Israel are working in the employment force.
согласно традиции, ортодоксальные евреи должны изучать Тору, посвятить этому свою жизнь, они поэтому только 50% работают, 50% занимаются только изучением Торы. Usually it's the woman that is the breadwinner. So around 70% of women work, ultra-Orthodox women work. And because both the spouses generally are not working, both are not working, and they have a lot of children, this leads to much poverty within the ultra-Orthodox Jewish community. Особенность заключается в том, что фактически во многих семьях работают только женщины, но они одновременно еще имеют много детей в этих семьях. То есть женщины должны и рожать, и работать. То есть поэтому фактически семья живет на доход, ну то есть это как бы религиозное воззрение, что самым важным делом, которым может заниматься традиционный еврей, это изучать Тору, ну и распространять ее свет. Это, ну, все-таки специфика, да, определенная. И в этом смысле, ну, получается, что с экономической точки зрения эти семьи крайне бедны. So the ultra-Orthodox issue is not something you can ignore when you want to build the ecosystem of Jerusalem, because there's a big community and very poor and growing. So there's a few programs specifically to get the men into the workforce, to train the men to become programmers, to help the women become more entrepreneurial. This is like Bismack's on the right, the Jerusalem hub in the middle. So these are also things that you can't ignore when building the ecosystem. В общем, и поэтому один из серьезных вызовов – это как вовлечь вот эту часть населения, возможно, научить мужчин программированию, возможно, научить женщин предпринимательской активности, чтобы они могли больше зарабатывать. И целый ряд вот стартапов акселераторов, например, Bismack, они занимаются специально работой с этими группами, чтобы вовлекать их в… Ну, когда у вас больше 40% населения, оно активно растет, то это важная часть населения, и вот они думают, как с ней работать. Another challenge is East Jerusalem, which is predominantly Arab. So like I said, over 80% live under the poverty line. And the reason for this is most of the talented youth leave when they're young to go work in Ramallah or Jordan. And this is kind of brain drain that we see in West Jerusalem of people moving to Ramallah and Jordan from East Jerusalem. So this is another thing that they have to work with, is help build the ecosystem within East Jerusalem. So Jest, the one on the right and the top, is the only program in East Jerusalem for the Arab population to try and help them develop more of a startup ecosystem. Ну и вторая проблема – это что вот эти 30% населения арабы, многие из них, кто более образованные, они уезжают работать в другие страны, там в Иордан, например. Фактически происходит такой массовый отток качественного образованного арабского населения. И один из акселераторов, вот Jest, он занимается работой именно с тем, чтобы вовлечь арабское население. Next slide. So in regards to growth in events, we only had 20 tech events 7 years ago, and now we've peaked at around 500 tech events per year. Ну, и если говорить про события, которые посвящены развитию технологий, то 7 лет назад у нас было не больше 20, сейчас у нас свыше 500, и это вот такой сильный рост. То есть очень много событий проходит для стартапов. Next slide. So in regards to new companies being established, we had around 30 companies established 7 years ago, and now we have around 100 new startups established in the city each year. С точки зрения основания новых стартапов, то там 7 лет назад около 30 основывалось каждый год стартапов, сейчас более 100 в год. Next slide. I want to just highlight a few of the success stories we've had in the city. Next slide. Скажу пару историй успеха, чтобы просто показать, до чего мы дошли. So the biggest exit in Israeli history was actually a company, ironically, that was established in the 90s. It's one of the only ones that really grew and succeeded. It's called Mobileye. It's the system in 80 to 90% of autonomous vehicles in the world. It was bought by Intel in 2017 for 15.3 billion, and it's a Jerusalem-based company. Одна из наиболее успешных компаний израильской технологической сцены, та же самая успешная, которая была, как ни странно, основана еще до вот этого доткомовского кризиса,
называется Mobileye, это технология компьютерного зрения для беспилотников. Она была куплена Intel в 2017 году за 15,3 миллиарда долларов. Also, the third biggest exit in Israeli history was a company called NDS, a software security company, that was sold to Cisco for $5 billion in 2012. So basically what I'm showing here is that companies can succeed and grow within the city. Ну, здесь другие истории. Вот она упоминала уже НДС, которые купили за 5 миллиардов долларов. То есть это просто, чтобы показать, что действительно такие выходные, такие вот успешные сделки совершаются с компаниями, которые рождены в Иерусалиме. Next slide. I just want to talk now about one sentence about some cool companies that are growing in the city right now. И немножко о тех компаниях, которые прямо сейчас растут в городе. Next slide, next slide. Orcam is the sister company of Mobileye, the same two founders. It's a wearable device for blind people that they want to be like the hearing aid, but for blind people. So it has facial recognition, it can read text, it can read products in the supermarket, it can tell the time just by looking at your hand. And basically it's giving independence back to blind people, and it's valued at $1 billion already. Ну, вот эта компания, которая делает компьютерное зрение, протезы для слепых людей, и они, ну, как бы, там, различные технологии, которые помогают фактически там бионические глаза и так далее, насколько я понимаю, позволяющие слепым там, с помощью операции увидеть. И эта компания уже стоит более $1 миллиарда по оценке. Okay, next slide. This is another cool company we have in the city, and what's cool, it's a DIY community, the largest one in the world, which means do it yourself. So this company has millions of website visits, I think billions of video views, and it's all about basically DIY. And what's cool about this company is there are about 80 employees, and a lot of women are working there too. И вот еще один пример. Это крупнейшее в мире сообщество мейкеров, которое на самом деле компания. Там работает 80 сотрудников, большая часть женщины. Это лидеры мировые с точки зрения всякого мейкерства, сделай сам и так далее. Такого сайта для людей, которые хотят своими руками что-либо делать. Next slide. So this is a medical company we have in the city. They've created a helmet that doctors can use for patients with psychological disorders such as OCD, depression, anxiety, anorexia. It basically sends waves to the brain to help it reduce the psychological disorder. And this company is actually public, but it's a great company within the city. Не до конца понял технологию, надо расспрашивать, но это одна из фармацевтических компаний, производящих медикаменты для того, чтобы решать проблемы, там, связанные с неврологическими заболеваниями, помогающими там, людям с заболеванием головного мозга чувствовать себя лучше. Rachel, I think maybe it will be good if we can switch now to questions. Yeah, Sure. Sorry, it's very long with the translator. You remember it was short last time. Yes, I remember, yeah. So shall we, do you have like another, I mean, we can maybe later look at this presentation, but if it's fine, I mean, if you have like an additional message, you can say it, but maybe we can switch to questions. Yeah, sure. I just want to, maybe I'll finish with one slide at the end, but yeah, we can ask questions, sure. Давайте я вот закончу с одним вот финальным. One more slide, yes? The next slide or which slide? No, it's okay. I'll do it at the end. I'll do one slide at the end when we finish. Я в конце сам покажу слайды. Если есть вопросы, я могу ответить на несколько вопросов. Давайте. Yeah, the rest of the presentation is basically just like 3 slides on the future of the city and projects being done right now in the city. So, for example, Mobileye is building a huge campus for 4,000 engineers. Where the city is building a business district in the entrance to the city for $300 million. So there's some really exciting stuff happening for the future of the city. Да, я просто она хотела еще показать, сказать, что на самом деле вот эти отдельные компании, они начинают инвестировать в город уже системно.
И они начинают, ну просто чтобы несколько примеров, что, например, тот же Mobileye сейчас создает большой кампус технологический, в котором 4000 инженеров будут в таком разработческом центре работать. Там, а другая компания инвестирует $300 миллионов в развитие города, понимая, что это, ну то есть типа там вот такой кумулятивный эффект начинает возникать, когда они видят, что это место помогает им развиваться и другим развиваться. So it's a kind of cumulative effect, right? What did you say? Well, it's a kind of cumulative effect that if you kind of nurture the companies, they start to pay back. They start to invest. Yeah. So do you want to turn the camera around and I'll answer questions? Yeah, sure. The room has grown, right? Hi. Okay, I'm going to translate. They will ask questions and I will translate. I think we will take like 3 maybe. Okay. Добрый день. Насколько я знаю, расстояние между Тель-Авивом и Иерусалимом там 50-60 километров. Есть ли какая-то конкуренция между городами? Есть ли какая-то кооперация? И есть ли цель обогнать их вообще в Тель-Авив? So the question is that the distance between Tel Aviv and Jerusalem is not very large. It's about 60-70 kilometers. So, yeah. And is there some kind of competition between two cities? Yeah. Is there some plans for collaboration or cooperation? Of course. So one of the main things is we're not in competition. We're in Israel. We want everyone to succeed. It's just kind of matching that Tel Aviv has. One of the things right now is that in traffic, it can take 2 hours between Tel Aviv and Jerusalem. And one of the problems is that people from Tel Aviv, investors, where most of the money is, don't want to drive to Jerusalem because there's so much already in Tel Aviv. So right now they've actually made the fast train 28 minutes between Jerusalem and Tel Aviv. And we're hoping that this will create more collaboration between the two cities. But of course, this collaboration, we look at Tel Aviv for inspiration. На самом деле, ну, в Иерусалиме, в Израиле никто не пытается конкурировать с Тель-Авивом, это нереально. И одна из проблем, которая сейчас есть между двумя городами, это то, что очень сильные пробки. И на самом деле, хотя расстояние небольшое, но поездка может занять там 3 часа легко в одну сторону. И многие инвесторы, например, по этой причине не очень хотят ехать в Иерусалим. Им вполне достаточно того, что есть в Тель-Авиве. Но они стараются развивать кооперацию, открывать представительские офисы и так далее. И их задача усилить как бы вот это сотрудничество и ну, фактически как бы усилить. Они как Тель-Авив как источник вдохновения для них скорее. Какова доля малого и среднего предпринимательства в городской экономике? И второй вопрос, какая финансовая модель вот этой non-government organization? Two questions. One is what's the percentage of small and medium enterprises in the city economy relative? And second one, what is your business model? You mentioned one component, which is events. Yeah, I don't understand the first question. The first question is, can you estimate, like in the terms of regional economy, what's the revenue generated by small and medium enterprises? Is it because in some places like Russia, it's significant. In some places like Russia, it's very small. In Jerusalem? Yeah, roughly. Oh, I have no idea. I have no idea. The enterprise, how much the startups are bringing. I'm not sure. But yeah, it's different because I know in Russia the companies are huge, but in Jerusalem, for example, Lightrix, which is a really amazing startup now that's worth hundreds of millions for like photo editing and video. They generated themselves last year, I think, $50 million. But that's just one company. They're around 100 people. На самом деле сложно ответить на первый вопрос, потому что там ну, трудно даже вот в цифровой экономике говорить как-то о соотношении, например, даже по размеру это будет малое предприятие, но по заработку это будет очень крупное предприятие. Он говорит, вот там одна из компаний, которая меньше 100 сотрудников, но у них там доход миллионов долларов. И это только одна компания, таких очень много. И поэтому сложно сказать про процентное отношение, про роли и так далее. То есть это вот не совсем корректная метрика, наверное. And about your business model, can you briefly share? Like you have one important source, your events revenue. So we have sponsors for our big monthly happy hour. We're now doing courses we're charging for the courses.
Ну, по сути дела, два основных So you can источника. translate that. Да, я так And понимаю, we also have delegations. So we charge for the tech tours that we do, the delegations. ну, в принципе, она рассказала про свои активности, это и есть источники их дохода. То есть они организуют события, они привлекают спонсоров и какую-то часть берут на развитие. Они проводят курсы, они зарабатывают на курсах. Они организуют делегации, они организуют некоторый сервис для делегаций и зарабатывают на этом. То есть это и есть их бизнес-модель. And then also, obviously, philanthropy. We won an award with WeWork. We won our CEO Community Award with Facebook. So we've won like thousands of dollars from philanthropy as well. Ну и, конечно, филантропические фонды им помогают тоже развиваться, поддерживают их. Ну, они назвали Facebook, в частности, дает им гранты, но там ряд других. Если взять... And a bit of money from the government. Ну, и правительство тоже дает им гранты, то есть они получают сейчас гранты от правительства. Если взять две совершенно разных компании, два стартапа, занимающихся разными тематиками, в их экосистеме есть ли что-то между ними специально созданное общее, что усиливает и ту, и другую компанию? Определили ли они вот такие точки, которые усиливают совершенно разные функции, разные темы? Do you specifically search for synergies between companies in your ecosystems? Do you look for potential to collaborate? Do you try to create or curate this collaboration? Do you have something like this? You mean like companies that are in Jerusalem with other companies in Jerusalem? Sort of, yes, sort of. Not specifically, because that would be doing business development for the companies, and we can't do everything. But we always connect people. But the main thing that we're doing is trying to bring multinationals to open up offices in the city. So it's not really about we already connect those companies naturally, but our main goal, like this year, is to get the big companies to open up smaller offices. Она как бы говорит, что это не их задача заниматься связыванием бизнесов между собой, а сами бизнесы должны разобраться. Их задача скорее помочь людям знать друг друга, то есть вот они проводят свои мероприятия, чтобы люди знакомились, а дальше они сами будут разбираться, в чем точки их синергии. Но одна из вещей, которые они делают, давайте еще два вопроса, и на этом мы ее поблагодарим. Вот. Одна из вещей, которые они делают, они вовлекают вот эти глобальные международные компании для того, чтобы они им, грубо говоря, повестку давали и искали точки сотрудничества с международными компаниями. Вот это они делают. Здравствуйте. Очень вдохновляют кейсы по продаже компаний. It's very inspiring cases of exits. К сожалению, вот в России я таких не слышал. Unfortunately, we most likely don't have too many exits like this in Russia. Но очевидно, что там авторское право и патенты — это основная стоимость этих компаний. And probably the IP is the key value of these Как вы exits. учите и как выстроена вот инфраструктура по поддержке защиты авторского права? How do you work with intellectual property rights? How do you maybe do you have any courses that teach companies how to work with that, or do you have agencies that work with that? What do you mean intellectual? What was the question? The question Work with was what? that they assume that the main value created during the exits, when, for instance, Cisco acquired the company and so on, was created by intellectual property that was created by these companies. Do you actually help any of the companies to learn how to actually manage the intellectual property better? Do you have any? No, we don't. We don't work directly with startups. We help like the ecosystem from above, and we'll help the accelerators themselves. But that's the job of the accelerators and the programs for startups and the mentors. We don't do that. We don't work directly to help startups. We help to build the ecosystem. Да, смотрите, их собственная роль заключается в том, что они, вот это и к вопросу Сергей задал, они не ходят за компаниями. Они занимаются созданием условий, чтобы появлялись акселераторы, например, в которых акселераторах уже учат вот этим вещам. То есть это не их задача, а задача тех, кому они создают условия. То есть они как раз творцы экосистемы. А дальше внутри экосистемы они подселяют такие форматы, которые будут этим заниматься. И они уже те занимаются уже образованием. Thank you. Okay. Там человек уже очень просто давно поднимал руку. Давайте ему дадим. Давайте последний вопрос. Я просто говорю. Да.
Okay, I think I think it's a lot of questions, but what I suggest, maybe we will have opportunity to bring you to Russia and have like a larger audience to speak with you. But let's have the last question now. Sure. Okay. Да, здравствуйте. Я хочу вернуться к бизнес-модели все-таки на самом начальном, самом сложном этапе. Кто, собственно, поддерживал всю эту историю, да, и где они брали финансирование и, в общем, вдохновение? So one of really important questions is, how did you start this? How, in terms of your business model? Because it's clear that once you have all the components in place, you can do events, you can do delegations and so on, you can get grants. But in the beginning, the very beginning, who were your main supporters? What were your main sources of energy, so to say? In regards to funding, there was not much funding. The people that I didn't find made in gym, but the people that founded it had different jobs and they just did it as voluntary work. So there wasn't really a business model until the past like 3 years, we started generating money for the nonprofit. So it was really like a voluntary organization, nonprofit, that, you know, goodness of that's how they started. Ну, то есть, на самом деле, в самом начале они никакого особого финансирования они не привлекали и не могли привлечь. Они занимались этим в волонтерском режиме. Большая часть людей, которые делали эту группу, работали одновременно на других работах. Они просто раскачивали ситуацию, они организовывали встречи и так далее. И только через 3 года они начали привлекать первое финансирование и зарабатывать. То есть, около 3 лет они работали в волонтерском режиме, просто собирая вокруг себя группу. Ну, давайте уже, мне кажется, мы сейчас поблагодарим и ну, давайте короткий очень. One very short question. They promise to be very short. Роль образовательного сообщества, университета, академического сообщества. Спасибо. It's a very, very small question. What is the role of education community, in particular universities? In this ecosystem cultivation. What do you mean? Что вы имеете в виду, говорит она? Okay, so, well, because in Jerusalem we have some of the best universities in the world. We have the Academic Academy of Design and Arts, B'Tzalel, and Hebrew University, which is where the Mobileye patent came out for the autonomous vehicles. So the most important thing is, you know, the research and transferring those patents into startups. Also, the students that leave these universities stay in the city, and for example, we're trying to connect tech to the universities. So the Hebrew University started a program for helping students become more innovative, and also Facebook now has a partnership with the Hebrew University to try and you know, also encourage a feeling of startups within the university. The university has so much potential, like unending. Ну, на самом деле, это действительно можно очень долго, видимо, рассказывать, потому что, она говорит, у нас огромное количество лидирующих университетов, некоторые из которых входят в мировые, топ мировых рейтингов по своим направлениям и в сфере искусства, и в сфере технологий. И студенты, естественно, как бы являются основателями стартапов, они предоставляют возможности для инкубирования. То есть это ключевые партнеры, это и обучение, и то, что дает профессура, академический состав. То есть там огромное количество возможностей и проектов, которые просто идут с конкретными университетами по всем темам. И, собственно, ведущие технологические компании тоже были рождены сначала в университетах, выросли оттуда. Yeah, I guess we can thank you, Rachel. I think the questions can go many more minutes, but thank you very much for your time and this inspiring presentation. Thank you, Pavel, so much. Thank you, Pavel.